in when it comes in rulings. اما در موضوعات هم اینو من مکرر عرض کردم، عمل مشهور فقها از شیخ مفید و شیخ طوسی بگیرید تا به امروز در موضوعات همه جا بحث میخواد. اگه به جایی نرسید So there's difference between rulings and application. The conduct of the scholars from Sheikh Mufid and Sheikh Tusi until now. یکی هم در باب نکاحه که اینا ادله داره، اینا فحص then first of all they need to investigate to see if there has been blood or not. و فارق نیست. این فرق این است که در احکام اجماع هم هست برای اینکه فحص میخواد، در موضوعات اجماع نیست. So everything else in application needs to be investigated. There are two aspects when the investigation is not. One is about najasa and tahara, the cleanliness and pureness, and also about nikah. And that is because we have a specific narration for it. منصرف از قبل فحص، یعنی اگه فحص میکرد دلیل پیدا میکرد، یعنی پیدا میکرد حجت بر حکم الزامی، ولی چون فحص نکرد ندید، نه این منصرف ازش. بله. So if they were to investigate and there evidence if there were signs, then that would be applicable. If not, then it's not. در مقام اخبات جهر خون، اونایی که خونده لازم نی اعاده کنه، از اون به بعد جهر و اخبات بخونه، لازم نیست. دلیل خاص داره، لازم نیست. فقام عروه داره. So if someone recited prayers, but places where they should have sort of said it audibly, they said it quietly, and vice versa. If were places where they should have been quietly, they said it audibly. Then from now on, they should do it correctly, but they don't have to repeat the past ones. چجور میخونه؟ تکرارش 4 صورت داره. یک صورتش روایت داره، اجماعی هم هست، و اون این است که اگر شخصی اومد فرادا نماز ظهر عصر خوند، تموم شد، بعد جماعت اقامه شده، این مستحبه که بخونه دوباره. اول فرادا خونده، حالا جماعت قائم شده، به جماعت اعاده میکنه اون نماز ظهر عصر. فقط چیزی که هست یه تعلیل داره تو این روایت. If someone comes and prays, حصرم نیست تو دلیلش. so if someone performed salah individually and then he realized there's a congregational prayer, it's mustahab that he can repeat the salah zuhr asr in jama'ah. فکر کرد که حواسش خورده نبوده فلان نکنه این نماز قبول نباشه، فرادا دوباره اعادهش میکنه، که هم اولی فراداست هم دومی. Then it says that Allah will choose the one which are the best ones. نماز خونده، حالا فرادا اعادهش میکنه. یا اینکه
به جماعت خونده، دوباره یه جای دیگه به جماعت میخونه. این 3 صورت هم جماعتی نه همه فرمودن چون یختار Now, الله if someone, احبهما for example, الیه هست تو اون روایت، had performed the اشکال نداره. prayers in البته به شرط congregation and he wants to وسوسه repeat them نباشه. individually, بله خود امام جماعت 2 جا 3 جا جماعت هست، چه اشکال داره؟ نه به خاطر and همین جهت also اشکال نداره، اگر نه اجماعی نی uh, مسئله. if به has خاطر performed همین که Jama'ah prayer چون یختار الله uh, احبهما الیه Zuhr and داره، Asr, and then این ازش there is another استثناء، congregational یعنی prayer ظهور در and he repeats علیت the داره، ما فرق salah again نمیکنه. in congregation, فرادا خونده حالا میخواد به جماعت then بخونه، یا Allah will جماعت خونده choose فرادا according to میخونه، the یا narration جماعت خونده دوباره جماعت میخونه، یا فرادا خونده uh, دوباره فرادا میخونه. whichever he likes best. عرض کردم اجماعی نی مسئله، چون روایت در یک جزئیه و اون که فرادا خونده میخواد جماعت اعاده کنه. بفرمایید. بله There is no consensus on this. این مسئله تو عروه داره، محل خلاف هم هست بین فقها. غالبا یا فتوا دادن یا احتیاط وجوبی کردن که خود غاصب اگه یادش رفت که اینو It's غصب mentioned in کرده و Urwa, تو غصب and there's نماز a خون، difference of نمازش opinion باطله. about it among روایت scholars. مطلقه، روایت داره کسی یادش رفت، یعنی در غصب شرط That the ذکریه individual نه who has شرط واقعی. who has حتی برای usurped غاصب that جماعتی گفتن نه and he منصرف از prayed in غاصب. it in the prayer, and he forgot that he had usurped it, then his salah is batil. یعنی میشه بهش اقتدا بکنه؟ سوال چیه؟ این بحث برمیگرده به این که وسوسه این حکم تکلیفی فقط یا حکم وضعی هم هست؟ یعنی کسی که وسوسه میکنه در نماز، نه حالا اینکه This وسوسه past میکنه آیات قرآن رو تکرار میکنه، چون تکرار آیات قرآن اشکال نداره حتی اگه عمدن باشه وسوسه نباشه. if someone آیا had فقط کار a doubt حروم کرده یا نه نمازش هم or باطله؟ insinuation من that برداشتم he اینه که repeated the کار salah, حروم کرده اما نمازش باطل نی، مگر یک چیزی که مطلقا مبطله انجام بده. یعنی یه بار رفته رکوع دوباره میره رکوع، خب نمازش باطله حتی اگه اشتباه باشه. so if دو he's بار he's done سجده something کرده haram بعد دوباره or his دیگه salah, سجده میکنه توی رکعت. خلاصه چیزی که مبطل so like for مطلقا example if he اگه goes to انجام ruku and then he goes to نداده، ruku again, برداشت من جماعتی هم or همینو for example فرمودن، he نمازش performs باطل prostration نی، twice فقط and then کار he حروم does it again, کرده. اما that which of course اگر makes the چیزی که salah نماز batil. را باطل میکنه So if انجام داده رو so if وسوسه، someone has not نه done something باطل نمازش. which has not done which makes the salah batil, then his salah is okay, even if he's done something haram. بله But if he بله بله as per بله the باید رها کنه. insinuation that he does باطل something دیگه، which makes his salah batil, then نه his salah is نماز batil. نیست غاصب. حتی اگه بعد نماز فهمید، یعنی یادش اومد که خودش غصب کرده اینجا رو، نمازش رو باید اعاده یا قضا بکنه. بله So yes, if someone نه has عرض usurped کردم something and he performs دلیل salah in it, then مطلقه. his salah is batil, even همونطور if که he remembers جماعت afterwards. فرمودن که از For example, if he غاصب remembers that this place منصرفه، was کسی که خودش usurped غصب and he کرده رو performed salah, then نمیگه. he needs to pray somewhere else. Even if the time has passed, then he has to do it in qada form. نفقه زوج مطلقا واجبه، حتی اگه زوج فقیر باشه
و زوجه غنی باشه. زوجه پول داره و زوج فقیره. نفقه زوجه گردن زوجه، اگرم نداره The حرج living براش cost نیست، of the wife ضرری نیست. is براش the حکم husband's قرض، یعنی responsibility, واجب even if قرض he is poor کنه and his wife is نفقه زوجه رو rich. بده. اما نفقه ارحام یعنی عمودین، پدر و مادر، پدر و مادر پدر، پدر و مادر مادر، همجی بره بالا. That means اولاد، اولاد اولاد، چه he needs to پسر چه borrow دختر فرق نمیکنه. این در صورتی که اون and give it. فقیر Then he باشه has to do it. و نداره و این نفقه ارحام بهش میگن، و این فرزند داره، یعنی غنیه، داره، In the case میتونه، of other واجبه. وقت وجوبش هم relatives تکلیفیه like نه وضعه. یعنی parents چی؟ and grandparents یعنی or اگه فرزند um, پولدار بود، children and grandchildren, پدرش فقیر بود، راستی غذا نداشت، جا نداشت، لباس نداشت، و این and پسر غنی یا دختر if he غنیه is rich, he has, نیاز نکرد بر پدرش، بر then it's wiser والده، for him to do so. کار حروم For example, کرد. someone who is اما دین نیست. وقتی the که این son or پسر the daughter is مرد rich نباید از and his father and mother ارثش، are یعنی poor, از اموالی when که he doesn't spend on میگذره. them, then اما نفقه زوجه he's done something نه، haram. هم حکم تکلیفی هم وضعی. But this اگه doesn't نفقه constitute زوجه رو uh, نداد ولو debt. نتونسته بده و این شوهر مرد، قبل از که ارثش رو تقسیم کنن به عنوان دین نفقه زوجه‌ای که نداده But in باید case of, بدن. but in case of the wife, then if he was poor, هیچ فرق نمیکنه. عرض کردم but, عمودین، پدر و if the مادر و husband died اولاد، and he was poor and he هر couldn't give, کدوم even if he couldn't غنی give, باشه و and then دیگری if he فقیر dies, باشه، حتی and اگه if پدر there بزرگ چهارمش if there are هست any یا inheritance which is اولاد left, then they have to نتیجهش pay هست، اگه the فقیره wife اونم the living فقیر expenses that he شرعیه، hadn't ضمنش paid که and she hadn't عرفاً been paid فقیر باشه. before فقیر طبعا distributing, کسی که dividing حد the شأنش inheritance. نداره. کلاله یعنی ورثه‌ای که برادر و برادرزاده و اینا هستن. چی؟ Kalala means in the Quran, it's mentioned, it means اگه اموالی uh, که مرده the و the مدیونه heirs who are که brothers خودش and داره sisters, siblings. اموال، حتی این لباسی که تو بدنشه، حتی فرشی که زیر پاشه، چون وقتی که مرد که دیگه نیاز به اینا نداره، باید دینش از اون بدن. وقت اگه چیزی اضافه موند ارث میشه برای ورثه. If اگه someone هیچی dies نداره، تو روایت and he داره has debt, then پیغمبر خدا whatever صلی he leaves الله علیه و behind, آله even فرمودن his clothing and carpet and so on, اللهم صل علی محمد و آل then they محمد have و to عجل pay his debt فرجهم واشفِ first. اعداءهم. اگر پدر و مادر، اگر شخصی مرد و مدیونه و پول نداره که دینشو بدن، اگه پسر پولدار داره برش واجب نی، دختر پولدار داره برش واجب نی، If پدر someone و dies مادر and he's پولدار indebted داره بر اونا واجب and نی. he doesn't have money to pay روایت his داره debt, پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودن but فالی if و he has علی، uh, یعنی بیاد children, پیش من گردن um, منم هست، یعنی son, واجبه بر daughter, من که این دینو بدم. لہذا فقها son and daughter, اجماع if they are دارن، rich, then فقهای it's not wajib for مسلمین، them حتی to pay the debt نواصب، of the کسایی که father. ناصبی هستن، And the چون Prophet said فرمایش that ilayya پیغمبر wa صلی alayya, they الله should علیه و come آله to و همه نقل that کردن، اونا I میگن که I بر pay حاکم the debt اسلامی که of the بیت deceased. المال پیشش جمع میشه، And the scholars بر have اون have واجب تو این consensus that دینا رو بده. تو بعضی روایات هم um, داره اگه حاکم اسلامی other than the Prophet, نداد it دین is اون کسی که مرده و مدیونه و mandatory نداره for the پول، Islamic ruler فعلیه اسمه، گناهش گردن حاکم اسلامیه. to pay the debt of the deceased خلاصه کسی که مدیون میمیره و پول who نداره، is in debt. این بر ورثش اگه And غنی therefore, هستن پول if دارن واجب the head of دینشون رو state بدن، دینشون doesn't باشه pay دین the debt of the فرزندشون. deceased واجبه، بله کار who was خوبیه، poor and couldn't pay برای back his امام debt, المسلمین واجبه. then he is the sin of this debt is on the head of state. سلام It is
Yes, it's not wajib for uh, um, the children of the deceased to pay the debt, even if they are able to, but it's wajib for the head of state to do so. Yes, it's good if their children pay it, uh, but it's not wajib. But it's wajib for the head of state to pay the debt of the deceased. بله بله روایت داره دیگه، روایت گرچه مرسل است اما عیبی نداره، باب قاعده تسامحه، اشکال نداره. Yes, we have a narration in this respect. چی؟ بله این همون مسئله اجتماع امر و نهیه که مرحوم میرزای قمی رضوان الله علیه در قوانین میگه نماز باطل نی، کار حرام کرده. This اما is the خود case of ایشون تو فقه when we have فتوا the rulings of نمیده به این مسئله اجتماع امر enjoining و good نهیه. and اون وقت prohibiting چون evil. مورد واحد So خارجیه نمیشه هم Al-Qumi, مأمور به he باشه says هم منهی عنه، لحاظا نماز uh, باطله. he doesn't make البته the در salah حد batil, but he's done همسن something haram. چرا همین اجتماع امر و نهیه. نه آخه ببینید، نه امرم داره، So therefore, امر به namaz is نماز batil. داره، نهی از این لباس یعنی داره. وقتی این اجتماع امر و نهیه. میرزا قمی در رضوان الله علیه در قوانین فرموده است که چون دو جهت امر و نهی اشکال نداره، یعنی به خاطر غصب بودن In نهیه، the book of اما به Qawanim, خاطر Mizan Qumi has نماز said, بودن نماز که نهی نداره. فقط خود ایشون تو ذهنمه که تو فقه because این را نفرموده، قبول نکرده، چون مورد یعنی مصب امر و نهی so like یکیه، when نمیشه این because نماز because it's هم usurped, مأمور به so it باشه is هم منهی prohibited. عنه. It is wrong. It is خب همین این مبتنیه بر اینه که اختلاف جهت سبب میشه که اجتماع امر و نهی بشه، هم امر باشه هم نه، یا نه. بله صحیح یقینی هم هست. ارتباط نداریم، اما امام زمان رو قبول داریم، امام yeah, this is correct, قدوسان and we are certain about it. تعالی فرجه الشریف. همین امام لازم دیده باشه. حالا زمان امام صادق علیه السلام، اونایی که امام صادق رو ندیدن اصلا، We accept اما امام Imam بهشون Zaman. از صادق. باید He is. من لم یعرف امام زمانی It, ما it isn't necessary نمیشه. to see the Imam, but he's Allah's authority. So yes, it's true that whoever doesn't know نه the Imam of پیامبر Islam, امام he زمان dies زمانی a death این of قبول Jahiliyyah. داشته باشه که Like امامم the time of Imam مثل Sadiq, there were بقیه those who hadn't seen امامان Imam Sadiq, but they همین believed in him. کافیه از این جهت. In the case of Imam Zaman, in the case of Imam Zaman today, one should accept that he پیغمبر is خدا the صلی الله Imam علیه just و like آله the other فرمود Imams, the other همه 11 امام Imams before him, and مسلمین this is که مثل sufficient. جور و جورن فرمودن، اما یکیشون اهل نجاتن، بقیه The در Prophet جهنمن. ﷺ said کی؟ خب دیگه شده، حالا که that شده. there are همه various sects in پیغمبران Islam, فرمان کردن 73 sects in Islam. All of them are go to Jahannam, and تشخیص one of them is the one which تشکیل خصوص saved. دیگه به باطل، And the مثل Prophet has همه specifically باطل هم said that. چجور تشکیل So only میشه. one sect تشکیل شده دیگه. خود پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله is the فرمودن saved one. تمام فرقه های مسلمین همه در جهنمن مگر
اون فرقه‌ای که کتاب الله و عترت اهل بیت the خودشون Prophet تعیین sallallahu alaihi wasallam. یعنی قرآن و عترت All the different sects of the Muslim nation are in Jahannam except the one that follows the book of Allah and my family, the Itra. انشاءالله ببینید کتاب He specifically, the Prophet said that. قرآن کتاب بگیرید خیلی هست انشاءالله If you if you see, if you take the book Alif in the Quran, where it talks about the verses of the Quran which have been revealed about Imam Ali alayhi salam as per the Sunni narrations. امام جماعت اگه یه جا نماز ظهر و عصر به جماعت خونده میخواد یه جای دیگه به جماعت بخونه اونایی که اشکال کردن Yeah, some have said that, and as I said, there is a difference of opinion. If someone performs Zuhr Asr namaz the afternoon in congregation, he wants to do so again in congregation somewhere else. Some say that the second recitation, the second salah will be batal. The others have said that Allah chooses the one which is best. Then if someone wants to perform congregation prayer, then he should do so as a qadha, either for himself or someone else. But he wants should be sure that like for example, if the intention should be that if I had any missed prayers, then this should be for that. Or if my parents or cousins, aunts and uncles and so on, if they had one missed prayer, then I perform the prayer for that intention. This will be correct. There is no doubt about it, and it will apply to whoever which is applicable to. همین وقت لازم نی بدونه کیه یعنی باید این نماز مأمور بها باشه وقتی که نیت کرد قضا از کسی که قضا گردنشه میشه مأمور بها بله اون یه صورتشه اینم یه صورتیه که من عرض کردم. So this salah should be for the intention of someone who has. So if someone has a missed prayer, then one can intend to do the salah, to do the namaz for that purpose. المحبة وحدها مو كافية. أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال في خطبته قال كما أن الله مضمون الكلام كما أن الله عز وجل لا يقبل توحيده To love some is not enough. لا يقبل التوحيد والنبوة. Amir Mu'min said in his sermon, محبة فقط مو كافي لازم يعتقد. Just as Allah doesn't accept the tawheed without the prophethood, similarly Allah would not accept the tawheed and the prophethood without the imam. یعنی باید به قصد او نرفته باشه. اگر میدونه تو فلان جا باغی هست. Love the imam is not enough, and therefore to disassociate one and from the enemies of the imam, to denounce and disassociate the enemies of the imams.
داره بیرون باغه، اونم بخوره، زیادی نخوره قد اسراف، با خودش بر نداره ببره. با این شروط فرق نمیکنه. این شاخه درخت تو باغ نباشه، خود شاخه بکشه از تو باغ، نه بیرون باشه. اگر این شرایط if a بود، این branch of a tree, داره قدی که یک قدری بخوره از این میوه if هاش the branch of it has come out of the روایت داره orchid فقها and فتوا طبقش داده. he can take fruit and eat it in حق المارس, you can eat from it, but provided that you don't, the branch is outside, ببینید it's not in, and you pull it, زن and provided that you به don't هر take کی میتونه more طلاق than what بده، you're یا required to eat, حرجی باشه یا and غرضی. there is no israf حرج and ظاهرا excessive میتونه eating, and باشه، also you فرق don't take میکنه. away اگه برای the fruit زن away این with you. زندگی حرجه، آره میتونه طلاق بگیره. So ما جعل in the case of علیکم فی divorce, الدین حرج، if it's difficult for her اگر or که is حرج باشه harmful, براش. اما اگه زنی حرج براش نیست، if it's میتونه تحمل کنه این رو، if نه it's نمیتونه طلاق بگیره. if بله this marriage causes hardship, yes, she can take divorce, or if it's harmful. But if it's not ها difficult نه or hardship, اگر there's no مرادش hardship, حرامه and ازدواج there's no harm, then no, she can't take اما اگه divorce. صاحبش نیست اصلا نمیدونیم، این قدی که چند تا میوه بشینه بخوره، از قبلم نیومده باشه به همین قصد ها، اتفاق If the افتاده، owner این اشکال نداره. said it's haram, then it's not permissible. بله If you don't know, or if you don't know the owner of the یک کسی حرج tree, براشون، یک کسی حرج نیست براش. اگه حرج باشه then it's دلیل حرج permissible. میگیره. It depends on the circumstances. Sometimes it's if it's hardship, if it causes hardship, then it's applicable. لغت عربه دیگه، سماعیه. بله. نام مبارک پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و حضرت امیرالمومنین، یعنی کلمه علی، کلمه محمد، احمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینا الف لام Yeah, میم this is the صاد Arabic نیست. language. چرا؟ توی صمدیه داره موانع اللهم صل على حروف محمد. الاسم Yes, if you use the word Ali, عجمة و جمع و تأنیث و Muhammad or معرفة و Ahmad, معرفة و زائدة فعلان، ثم تركب كذلك وزن الفعل والتاسع الصفة بثنتين منها يمنع الصرف هكذا بواحدة نابت فقالوا مضاعفة. 9 تا چیزه، اگه 2 تاش در یک اسم جمع شد، اون اسم الف لام برش وارد نمیشه. بعضیاش هم یکیش الف لام برش وارد نمیشه. اینم شعر. there are 9 characteristics. There are 9 characteristics that میدونم، اما این if they come together, then هست. the فقط A یه and مواردی L استثنا داره که جزء is این not added to قاعده it. نیست، And this استثنایی is the میشه. poem that I just صلی recited. الله علی محمد و آله الطاهرین. And there are there are exceptions, which they will be considered for audible application. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن كنت حيا أجبنا، إن كنت ميتا سلام. من وفضلا وإن شاء وتكون